And next, Binen and Kali. Beneto vile mi site, oh mi site bai mi resu, airo ihora ijiwe mi bofon. Si we konu yolo eye ko sa papa togbo mi ton lebo ye ko je gudo me. Lobo pa kombo vaka po kome pa boy sozo numbo kanjo konya nyibi vaya vaya. Beneto vile mi site, oh mi site bai mi resu, airo ihora ijiwe mi bofon. Benefido teta tintan lẹ́mi lọ́kàwé sùn wá. Mi ṣẹ̀ta péré mo máa sọ̀kan là ń gbé ó. Bá mọ̀ gàdó wa tó yẹ zọ. Nu ena ìta bonu. Vivu vivu mi tán lẹ́ka náà wà mọ̀gù tán bá dùlà. Beneto vile mi site, oh mi site bai mi desu, airo ihora ijiwe mi bofon. Òmèsì gbọ́dọ̀ wà gbẹ́nu mẹ́jọ ọ̀dọ̀ yìnyín wẹ̀dọ̀ kẹlọ́ jíjó bọ̀ òbẹ̀nẹ́bí. Màlínúndé òfòbògò bẹ̀lẹ̀ o, gòbónúnúndé màgbà, ìtònú ẹwà dòkú nàyà sówìyà o. Beneto vile mi site, oh mi site bai mi desu, airo ihora ijiwe mi bofon. For joining us in celebrating Benin National Day. People often ask me what exactly we celebrate on Independence Day. Let me explain. Initially, the land of the current Benin was occupied by several kingdoms. The most prominent were Dahomey, Fabonu, Alada, Niki, Kwande, and Kendi. These political entities, which were well organized, were provided with operational urban centers. They had developed a local business based from the 17th century on the slave trade, then the trade of oil palm after the abolition of the sad and disastrous trade. In 1894, the French, who have defeated the local kings, have established the colony of Dahomey. The territory was named after the predominant kingdom that resisted to the foreign occupation. Dahomey, with its
legendary King Béhanzin. Benin was declared a republic on December 4th, 1958, and achieved international sovereignty on August 1st, 1960, under the name Dahomey. Diplomatic relations were established with major countries, including the United States of America in 1961. Thereafter, the country has been known for the exemplary nature of its democratic process, initiated in February 1990, following the National Conference of the Vital Force. Since then, several presidential, legislative, and local elections have validated the devolution of the political power. Distinguished ladies and gentlemen, we celebrate the Republic, democracy, and patriotism. We celebrate the love for our country. We are celebrating and revealing Benin to the world. The culture and aspiration of our population mean a lot to us as well. By the way, as you will have noticed, there are wonderful Beninese artworks in this backyard. I cannot proceed without mentioning the participation of our African Americans whose ancestry DNA test revealed that they are proud sons and daughters of Béhanzin, Gezo, Kaba, and Biaga. Dear brothers and sisters, welcome home. Finally, I would like to thank each one of you for your attendance here and for this gesture of friendship towards Benin. Again, welcome to the Embassy of Benin, and please enjoy the evening. Happy Independence Day. Thank you very much. America africain beri mo abeyin bo merin le yero se to sin ko amo we no do to awudo bodu si ale mo eyin bo da yin wa alo ke bodun inu hun me ganwe nu ama do via bodun iho de nu bodun amo fi ko na fa bo gre na fa nu kon yi bodun bodun yobo 32 ne le o ti emi do hodo e tin o me na ko de bo se do yi do de ye de su yigbe bodo te pon mi e ma yin we machine lewe a menaru Washington we gbe ti bona ko deru wo ni le mi tun ko etun amode le ba hun mi ton le ru na menu ye o de mi ko ru fi ona kondo ejiro America to mi yo da ho de no ko deru Benin exia iku ma ji bo wa zo ru budu si ale mo mi yo emebi mi yo da ko we gbaja akaba agaja tegbesu pengra agongo agoroza gezo gerere Béhanzin agbo yaucha gan pe da boku no bokin lisasie sosagedenge to wa kan e mi yo edogun reji mi yo we ni le Benin de tese ko dero mo ko fe jeji mi yo we do Benin le bi mi yo hebe so agboro so ehun be kore ye mu mata gbe mi yo sapata ko ku jagiri bi makasa mi yo we le se tese un ho bi to gbo so e mi yo mi dogun reji. Ladies and gentlemen, good evening. It's an honor to me to speak to you tonight. Please allow me to speak in French. Thank you. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous ce soir. C'est une opportunité que l'ambassade du Bénin aux États-Unis me donne de pouvoir m'adresser à vous, chers descendants des royaumes du Bénin. Je suis la reine Djehami Podegwe Kwinepo, épouse du 16e roi d'Alada. Ce soir, j'ai un message pour vous de la part de Sa Majesté le roi Podegwe d'Alada. Sa Majesté m'a dit de vous dire que toute la bénédiction divine jaillit sur vous. Sa Majesté m'a dit de vous dire que vous êtes les bienvenus au Palais Royal d'Alada, que à travers le processus d'ADN, ce concept qui vous permet
de retrouver vos origines, est un contexte qui nous permet de vous retrouver. C'est un contexte qui est venu laver un peu cet affront, ce crime contre l'humanité qui a été fait, à cause duquel vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes afro-américains, mais vous êtes avant tout des Africains. Nous sommes ravis de vous recevoir chaque fois que vous venez au Bénin. Je sais que parmi vous, il y a des descendants d'autres royaumes. Mais j'ai dit tout à l'heure que le royaume d'Alada est le royaume mère. Donc je m'adresse à vous tous, Béninois, qui êtes là. Vous êtes vous êtes des frères et sœurs. J'aimerais que vous reteniez surtout que le vaudou qui a été diabolisé n'est rien de tout ce qu'on nous a montré dans les films. Le vaudou, ce n'est pas seulement les hommes et les femmes qui rentrent en transe. C'est beaucoup plus profond que cela. Le vaudou, c'est votre héritage. Sachez que c'est grâce au vaudou que Toussaint Louverture, Boukman et tous les autres qui se sont retrouvés ce soir-là ont pu vaincre Napoléon Bonaparte pour que Haïti devienne la première république noire libre au monde. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu ewle me wivi dagbe boisana yovo bonodro yovo edomie. Milosu esanu yovo do choromisi. Mi mekpo esiechewe mi do sanoville. C'est un péché commun entre vendeur et acheteur. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu ewe me wivi dagbe boisado yovo bonodro yovo edomie. Bon milosu esanu Amo mi mekpo esiechewe. C'est un péché commun entre noir et blanc. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu ewe me wivi dagbe boisana yovo bonodro yovo edomie. Milosu esanu yovo do choromid. Pour mi mekpo esiechewe mi do sanoville. C'est un péché commun entre noir et blanc. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu ewe me wivi dagbe boisado yovo bonodro yovo edomie. Bon milosu esanu yovo do choromid. Pour mi mekpo esiechewe mi do sanoville. C'est un péché commun entre noir et blanc. Milosu ewle me wivi dagbe boisana yovo bonodro yovo edomie. Milosu esanu yovo do choromisi. Mi mekpo esiechewe mi do sanoville. C'est un péché commun entre vendeur et acheteur. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu ewe me wivi dagbe boisado yovo bonodro yovo edomie. Bon milosu esanu yovo do choromisi. Amo mi mekpo esiechewe mi do sanoville. C'est un péché commun entre noir et blanc. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Milosu ewe me wivi dagbe boisana yovo bonodro yovo edomie.
Milo sue sanue, yo vodo choromid. Pour mi me po essie chewe, mi do sanoville. Oh, c'est un péché commun entre noir et blanc. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent polymétrique comme un seul triangle. Milo sue remeri vida se dabere, boisa do yogoe, bono do yogo uwe domie. Pour milo sue sanue, Yo vodo choromid. a pour mi me po essie chewe. C'est un péché commun entre noir et blanc. Faisons taire les rancœurs, lamentations et passions. Allons à l'autel du pardon, de la réconciliation. C'est ce que le général a compris en invitant les frères de la... If you're inclined, close your eyes and think about the word family, home, ancestors. Think about what happened here today. Wasn't it a beautiful thing? You know, to know your story, to know the whole set of stories that make you who you are is powerful. Je ne peux que dire de remercier l'ambassade pour avoir reconnu certains Béninois et même Américains qui font certaines choses pour la culture béninoise. Et chacun de vous, et même des gens qui ne sont pas ici, le font autant que nous. C'est seulement nous qui sommes reconnus et il faudrait qu'on acclame tous les Béninois ici aux États-Unis qui essayent de faire quelque chose pour la culture béninoise, pour la reconnaissance du Bénin. La Jatroué ne pourra jamais garder l'eau. La Jatroué ne pourra jamais garder l'eau. La seule Ja, l'unique Ja, que nous avons souvent connue. Mais comment faire pour pouvoir trouver de l'eau à boire? Mais comment faire pour pouvoir trouver de l'eau à boire? Venez, 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 venez de vos doigts, bouchez la Jatroué. My name is William Evans, and I'm from Durham, North Carolina. And today was very special to me. It's not very often that African Americans get to actually trace their lineage and their roots back to specific countries on the continent of Africa. And so today was very special to me because, in a way, it made me feel a sense of connection. I know exactly where my people came from, and to just be in this atmosphere to meet people from that country in that specific place. And everyone here is just so welcoming and loving, and the spirit here is just all-encompassing. I can't say enough about how positive and wonderful of an experience this was. So I thank everyone who was involved in putting this together, and I look forward to keeping in contact with the people I've met here today. My name is James R. Morgan III, and I'm originally from New Jersey. I currently live in the Washington, D.C. area. As an African who was born in the United States, whose ancestors were kidnapped away from Africa and brought here against their will, it's always a pleasure for me to see us come together as a family, regardless of these national identities that we now have in the 21st century. My mother's side particularly has a very strong genetic and historical connection to Benin. My mother, although she was born in Brooklyn, New York, and raised in New Jersey, her parents are from Alabama. And a lot of us know in the news today that the story of the Clotilda in Africa Town is very popular now because some of the last documented enslaved Africans that we know of were brought to Mobile, Alabama, which is not terribly far away from where my own ancestors are from. And even down to seeing images of my own family members and seeing some of the people here today, you can see very clearly a strong tie. So when you ask me how I'm feeling today, I'm overjoyed. I feel blessed and honored and humbled to be here with my family, and I feel glad to be back home.
Christy Carter. I think this is a wonderful event for those of us from the African diaspora and for African Americans as a whole to be welcomed back into the African continent, our ultimate home. It's great. I hope to visit Benin one day and the rest of the African continent. I really enjoyed the event. Walter Brown. I'm from Jacksonville, Florida, but I currently live in Baton Rouge, Louisiana, and that's where I flew from today to come here. I had an amazing experience. I felt like I was able to, reach back and connect with a culture that was stolen from me and my family almost 400 years ago. I had an awesome time here at the embassy. Everybody was very welcoming. I got to try a lot of good food and learn a lot about the culture. And I'm looking forward to traveling to Benin in 2020 and seeing the country for myself. Je m'appelle Serge Bellegarde et je dois dire que c'est la première fois que je me rends ici à l'ambassade du Bénin. Et je suis très heureux d'être ici parce que en sus des liens historiques et culturels, ethniques entre Haïti et le Bénin, moi j'ai un intérêt tout à fait particulier parce que du côté de ma mère, nous venons directement de la région de Savalou, du Bénin. Et le nom de famille de ma mère est Baguidi, qui est très connu au Bénin et qui est une autorité extrêmement respectée au Bénin. Et donc, mais cependant, cette manifestation, je l'ai trouvée très satisfaisante et très enrichissante. J'ai beaucoup appris et la nourriture est formidable. My name is Alvina Smith. This is such a wonderful event that we have experienced today. I am so appreciative of the Abada Kingdom for just acknowledging us and doing the DNA testing. I always knew that my ancestors were from Benin. And when the DNA test came back telling me that it was from Benin, I was excited. 2015, I visited Benin. And then come back after 2015 to find out that my DNA was matching Benin. It just covered the ground for what the ancestors were telling me all these years. I am very appreciative and thank you for that. It's Eddie Bonifacio Johnson Jr. I found out about my connection to royalty in January the 4th, 2019. I'm always in contact with my DNA match like every week. And today is an amazing day because my family in South Carolina, in Charleston, had always been after me younger to learn about family history. And I didn't do it when I was younger, but now I've completed it. I get to go back and tell them all about everything that I learned today. Gladys Desbrosses-Longchamp, originaire d'Haïti, résidente aux États-Unis depuis quelques décennies. C'est ma première visite à l'ambassade du Bénin, bien que je sois très informée sur l'Afrique, très passionnée de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique et de sa géographie et tout ça. Mais c'est ma première visite et j'ai été fascinée par toutes les cérémonies. Et enfin, je dois dire aussi qu'on est en famille, on a été très chaleureusement reçus et nous avons quand même beaucoup appris en très peu de temps sur l'histoire du Bénin, sur le parcours du peuple béninois et sur la culture et les coutumes béninoises. Éventuellement, on va se retrouver au Bénin parce que nous avons tellement de choses en commun avec le Bénin, avec le peuple et la culture du Bénin. Mon nom est Mario Samuel. Je suis médecin pratiquant au Maryland. Je suis venu spécialement parce que je compte aller au Bénin, au festival du Vodou. Donc je voulais prendre contact avec les citoyens du Bénin. Ça a été une expérience et je suis très satisfait. Donc au point de vue culturel, j'ai beaucoup appris. Donc ça, en fait, mon expérience me stimule pour me rendre au Bénin
au Festival du Reggae. My name is Karima and I am also Benin American, and I will be traveling to Benin and for the Walla Festival, and I'm very happy to find out my ancestral heritage, and I'm so happy and grateful. May blessings be upon my ancestors, and thanks to the King and the Queen of Alada, and I'm so happy to be here today. Thank you. John Carter, and this is my first time here at the Benin Embassy here in Washington, D.C. And this reunion of the family Benin ancestry is fantastic. My name is Donna Bohannon. I took a trip to Benin in March. I felt very close and connected to the country and very happy to be here at the embassy and welcomed by my family again. Barnwell. Very happy to be here. I've not been to the embassy before. I have been to Benin, and so it's really nice to come and be with people who are either from there or have a connection to Benin. My name is Michael Twitty. I am a descendant of folks who came from Benin, living in America. I've been to Benin, and it's really nice to come back to Benin on this property. I had the pleasure of going to Alada and Abomey and Ouidah and Porto Novo when I was in Benin, and I feel great. It feels great to be welcomed back home. My name is Ada Anago Brown. I am the president of Roots to Glory Tours. Roots to Glory Tours, our mission is to reconnect Africans to the diaspora. It's reconnecting Africans' children to come back to the continent. It's reconnecting families to make whole what was cut and separated. I think it's very important, especially a country like Benin, where there's so many people that are interested and intrigued about Benin, that Benin opened its doors to say welcome home. I think because there's so many people that have done their DNA and found out that they're Beninois, that it is just as important for the embassy, which is the first port of contact for people in the diaspora, to come and say, you know what, I've actually touched ground into my country. Being at the embassy is like being at home. So for them, it's like a first introduction, and then hopefully they will go back home to get a better introduction of the country, the history, the culture. Okay. Allez-y. Vraiment, mon nom c'est Denis Assomba, je suis le représentant du roi béninois, représentant des rois béninois. À mon arrivée ici, depuis hier, je suis venu depuis hier pour être présent pour nos soeurs et frères américains qui aujourd'hui sont devenus béninois et béninoises. Et j'ai vraiment apprécié ce que l'ambassade a fait pour appeler certains béninois qui fait beaucoup pour la culture béninoise aussi aux États-Unis, pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dans notre PAG. Donc, c'est une appréciation. Et je dis bien parce qu'il y a deux vieillards, l'autre a remarqué, l'autre a demandé qui est en train de travailler. Je remercie l'ambassade d'abord parce que c'est eux qui nous ont invités de venir rester à côté d'eux pour remercier et dire bonne arrivée à ces Américains-là. Donc je suis vraiment content, et au nom de tous les rois béninois, au nom de tous les ancêtres béninois, au nom de tous les frères, les enfants béninois, que la paix soit, que vive le Bénin, vive la diaspora béninoise, vive le gouvernement béninois. Je vous remercie.